السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان اليوم لنا وقفة احتجاجية على مقتل المراسلة الصحفية لقناة الجزيرة شيرين. السلام عليكم، أنا مازن رسول. اليوم كان عندنا فعالية في كولومبس للجالية العربية تخليدا لذكرى نكبة فلسطين وتجمع لإدانة واستنكار جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين. كانت الفعالية للجالية العربية نظمناها والحمد لله اجتمعنا، وإن شاء الله رح نستمر في الفعاليات لنعلي صوتنا ونعبر عن إدانتنا لهذه الجرائم البشعة اللي بترتكبها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني. أعتقد المفروض أن يكون عندنا انخراط في العمل السياسي في الانتخابات حتى أن صوتنا يعلى أكثر وأكثر. طبعا الجالية العربية جالية كبيرة وموجودين في مناطق مهمة جدا للأصوات، خاصة في ولاية أوهايو، الولاية اللي دائما بتحسم الانتخابات الأمريكية، وعندنا جالية كبيرة بتعدادها ما يزيد عن 100,000 في الولاية حوالين الولاية. أصواتهم هي ضرورية جدا جدا لتغيير الجو الانتخابي في أمريكا، لتغيير نوع السياسيين اللي بيخرجوا من الولاية في أمريكا. ولكن لا يجب أن يكون لنا صوت، لنا صوت في كل حملة انتخابية، لازم يكون لنا صوت، لازم نتواصل مع المرشحين، زائد نتواصل مع الممثلين في الكونغرس والسنت اللي يعرفوا انه احنا موجودين ونحن اصواتنا مهمة، ومش رح نعطيهم اصواتنا بدون ما يعبروا عن مواقفنا وارائنا باتجاه قضايا عديدة ومنها القضية الفلسطينية. على اساس يكونوا لا لسان حال طبعا في الكونغرس طبعا السياسة الامريكية. بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لكم على تغطية الفعالية وشكرا لكم على جهودكم دائما. I've brought many copies of it here. So if anyone of you wants to take a copy, sign it yourself and mail it yourself to Sherwood Brown or Portman, or even to Brian who's running for Senate, or to Royce Beatty. And all of these people, by the way, I mentioned are very poor here. But they represent us in one way or another, whether we like them or not, whether we like the system or not. And we need to tell them that they need to listen to it. It's their job to listen to it. They want to listen to it. They need to listen to it. And I guarantee you, we have enough momentum. If we're like these, if we become like these people and have a cause that we actually really deliver our support and come out forward any day, any time, but take these letters, you can mail them. I also have some signature boards. If anyone wants to fill it out, you can sign it and post it. Listen, I will send it with my petition. I will gather other people's signatures and send it as a group petition. You can do that. Some people may not be comfortable signing this group petition. It's up to you. But I'm right here, so I'm going to give them out around. Now I want to introduce my dear friend, Ustaz Haatif Al-Qasawla. Thank you, Mazen. Is this working? Thank you, Mazen. Thank you. I wanna. It's hard to follow what you say earlier, Mazen. I am very pleased to see the number of young people here, and these are the ones that we need to make sure that they participate in the political system. A lot of change that we are hoping for in the Middle East, especially in Palestine, is not going to happen unless it originates here. It has to originate here in the American Congress, and we have to exercise our rights as American citizens, teach our children to participate in the political system, organize several groups, organize umbrella groups, and always pay attention to the events of the day. Today we gather here for the two occasions that everybody's talked about. The one that really moved our emotions is Shireen's death. And let's make sure that she did not die in vain. I have been following the news in the last couple of days since her assassination, and unfortunately I see, as you all probably have seen, the double standard in the coverage of what happens in the West Bank in Palestine versus what happens in other parts of the world. And the main one that's in the news overwhelmingly is the Ukraine-Russia war. Why is the double standard? Why? We have to make our voices heard. We have to participate in the political system. We must organize.
we must put pressure on our representatives, on our congresspeople, on the state. They are enforced here and abroad. A journalist like Shireen should not be the victim of a sniper's bullet just because she is covering the news and because she is reporting on what happens, the atrocities that happen in Jenin and other places. Okay? Allah yarhamek ya Shireen. Thank you. Okay, does anyone have pens, by the way? I forgot to bring pens. Anyone has a pen? يعطيكم العافية. بسعدنا وبصرنا انه تكون معنا سارة شاعرة، سارة ابو راشد، وكف كبير لها حتى نشجعها. تفضلي. شكرا جزيلا. بدنا شوية حماس اليوم، خلينا نعمل شوية هتافات، بعدين بشرفني أقرأ قصيدة لمحمود درويش بذكرى النكبة، مو لإلي. From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea, From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. من كولومبس لجنين، من كولومبس لجنين، يرحم روحك يا شيرين. يرحم روحك يا شيرين. الله أكبر. الله أكبر. Free, free Palestine. 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 From the river to the sea, we'll be free. From the river to the seas, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Gaza, Gaza, don't you cry, Palestine will never die. Gaza, Gaza, don't you cry, Palestine will never die. From the river to the seas, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Gaza, Gaza, don't you cry, Palestine will never die. Gaza, Gaza, don't you cry, Palestine will never die. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the rivers to the seas, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Thank you. رح أقرأ مقطع من قصيدة مشهورة جدا لمحمود درويش. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء. فأيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا، آن أن تنصرفوا، وأن تموتوا أينما شئتوا، ولكن لا تموتوا بيننا، وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من لحمنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء فينا. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا، فانصرفوا. Israel, Israel, don't you hide. Israel, Israel, don't hide. You've been charged with genocide. You've been charged with genocide. Israel, Israel, don't you hide. Israel, Israel, don't you hide. You've been charged with genocide. You've been charged with genocide. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Long live Palestine. Long live Palestine. From the river to the sea, From the river to the sea, Palestine
will be free. Palestine will be free. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. 5, 6, 7, 8. Israel is an apartheid state. 5, 6, 7, 8. Israel is an apartheid state. Thank you. All right, so this letter that I mentioned to you guys, they misprinted it, so most of the copies I got were the signature copies. So she's gonna read it for us, and then whoever wants to sign it, there's some the petition going around with some pens. There's 2 copies of it actually. There's one back there, one somewhere over here. So whoever signs it, just make sure you bring it back to me, and this will be mailed to Senator Brown and Portman and Joyce Beatty. Hopefully they read it. And candidate, what's his face? Tim Ryan. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea. From the river to the sea. Occupation got to go. Occupation got to go. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Israel is a terrorist state. Israel is a terrorist state. 5, 6, 7, 8. Israel is a terrorist state. 5, 6, 7, 8. Israel is a terrorist state. 1, 2, 3, 4. The occupation got to go. 5, 6, 7, 8. Israel is a terrorist state. 1, 2, 3, 4. Occupation got to go. 5, 6, 7, 8. Israel is a terrorist state. Thank you. All right, Kermel Abdel Hafiz. Today we are writing to express our outrage at the assassination of a Palestinian-American journalist, Shireen Abu on May 11, 2022, and seek your condemnation of the perpetrators responsible for killing an American citizen. Shireen's death is not an isolated incident. Israel has targeted journalists trying to cover the ethnic cleansing of Palestine and silence those who report on its crimes. In 2018, 2 Palestinian journalists were shot and killed by Israeli forces in Gaza. And in May 2021, Israel attacked and destroyed a press building in Gaza housing Al Jazeera and other media outlets. In addition, Palestinian reporters have been systematically wounded by Israeli rubber bullets. In addition, Palestinian reporters have by Israeli rubber-coated bullets or tear gas while covering demonstrations in the West Bank and East Jerusalem. We respectfully demand that our elected officials on all levels must impress upon the State Department to open an urgent investigation and seek prosecution for those responsible for the assassination of American citizen Shireen Abu Akleh and those responsible for the attack on her funeral. We echo the UN Human Rights Office's plea for an independent and transparent investigation into her killing. All right, Yazan. Salam alaikum, everyone. I'm Yazan. I organized the protest here last year in May at the State House in the Goodale Park, along with my brother who's standing over there. There's a lot I can say. I just want to say a few words about the way Zionists corrupt the truth. So, after the assassination of Shireen, what did the Zionists say? She was killed by Palestinians. Then what did they say? We need to do an investigation. We want to do the they want to do the investigation. Then what do they say? Then the funeral happens and they attack the pallbearers. They say there were stones being thrown. Then they say the family wanted us to attack the funeral. Now, about all of these claims, and they're armed with a camera. Now, all of these claims sound ridiculous, right? Of course they're ridiculous, but the point of these claims is not to be true. They know it's not true. They don't care that it's not true. The point is that every day they need something to put into the news cycle. Our enemy is not moral and they're not truthful. And we should not concede anything when discussing with them, and we should not concede anything into their lives. Zionism is racism, Zionism is immoral.
and it is dishonest. And we saw that with Shairin. We saw that everyone in the world saw them attacking the pallbearers. They say the pallbearers are throwing stones. They're carrying it out. Now, I want to connect this to something else that happened that Manar spoke about earlier. This year, Students for Justice in Palestine finally passed a resolution at OSU to do BDS. And let me tell you, and it's wonderful that happened, but I want to tell you a little bit more about what happened while they were trying to pass that resolution. And I want to give all السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة كولومبس، وقفة تضامنية مع مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، واحتجاجا على قتل اغتيال. هو اغتيال أكثر من أي حدث ثاني. الآن نلتقي مع الأخ المهندس يوسف. حياك الله. السلام عليكم. يوسف الزين من دايتون اوهايو، حوالي ساعة من كولومبس. نحن هون نوقف بالتضامن مع اخواننا واخواتنا الجالية الفلسطينية والاردنية العربية للتضامن مع المرحومة شيرين وجميع الشهداء اللي عم يتوفوا بفلسطين وبالأراضي العربية أجمعين. نحن هون ندعم قضيتنا العربية بأمريكا ونوحد نطاقنا لنكون قوة بالمستقبل لدعم نشاطاتنا هون بأمريكا على المجال المحلي وعلى الولاية وعلى المجال الفيدرالي إذا الله راد. بتمنى للجميع انه بامريكا يتسجلوا للتصويت بشهر 11 الجاري، لانه هناك انتخابات مهمة، والسبب الوحيد اللي نحن فينا نقدر ندعم اخواننا بفلسطين وبالدول العربية هي وحدتنا بامريكا. وجزاكم الله خير، وان شاء الله بنراكم جميعا بخير. الان طبعا انت من الناس اللي نشطين على المستوى المحلي في امريكا. المستوى المحلي هو اللي يقدر يوصل اسمنا وقضيتنا للمسؤولين. على اكيد نحن بدايتون مع نشطاء عرب ومسلمين عم نوحد صفنا بدايتون بالمدينة الصغيرة مقابل كولومبس أو سنسناتي أو كليفلاند، ولكن هدفنا إنه نعمل هالنشاط بخلال الولاية ككل، ونسجل قد ما بنقدر مواطنين أمريكان عرب من أصل عربي تيدعموا هيدا النشاط. أمريكا مش غير من أي دولة تانية. أصواتنا مهمة، وإذا الله راد فينا نوحد صفوفنا بالمجال المحلي. أنا بدعم أعضاء من البلدية، حتى من رئيس البلدية لأعضاء البلدية، نطلب منهم يدعمونا، وهيدا النشاط الوحيد اللي فينا نقدر نعمله. شو بالنسبة للكونغرس المحلي؟ على نطاق هون بكولومبس نحن واقفين على مستوى اوهايو. نحن واقفين قدام المجلس الولاية، في نواب وفي اللي نحن عم نحاول نأثر عليهم من خلال اتصالاتنا معهم، ان كان بدايتون او بكولومبس او بمدن كبيرة تانية، نشرح لهم وضعنا ان كان على النطاق الدولي او على النطاق المحلي. نحن هون عايشين بامريكا كجالية عربية، ومتطلباتنا كثيرة للاهتمام فينا وللتعصب الموجود باتجاه العرب او المسلمين بامريكا. فعلى الاكيد نحن نشطاء بالنسبة للمجلس المحلي على الصعيد الولاية. بالنسبة لطريقة التواصل معكم، كيف يعني ممكن نتواصل مع الرجاء الاتصال بأصحابنا هون، بأصدقائنا بالجالية الأردنية العربية اللي منظمين نفسهم، وعلى اتصال بدايتون اوهايو. أنا اسمي يوسف الزين. إذا في أي حاجة للاتصال في مباشرة، رقم الهاتف 937-623-1340، أو عن طريق الإيميل اللي هو ya
elzein61@hotmail.com. نحن جاهزين لمساعدة جميع الجالية العربية بأوهايو وبأمريكا لتنشيط وضعنا لإثباتنا كقوة موجودة عنا بأمريكا. سمعت أنا قبل فترة إنه ديتون أصبحت عملت توأمة مع مدينة شيرين بفلسطين. كان لنا الشرف بالسنة 2020 نثبت هذه التوأمة وتم تسجيلها رسميا عبر التصويت بمجلس البلدية بدايتون، وبنهار الأربعاء الماضي بشهر نيسان 28 تم التوقيع علنيا بين محافظ سلفيت أبو جهاد ورئيس بلدية دايتون ميمز. فالتوأمة موجودة ونحن بحاجة لمساعدة. فرقم التليفون اللي شاركت معكم إذا في أي شخص بوده يساعد، نحن دايما برغبة أن نتعرف عليكم. أنا بصفتي رح أخذ منك بريدك الإلكتروني، أخذ رقم تليفونك وأضيفه على القناة ضمن الديسكربشن. على الأكيد بكون ممنونك ومتشكر للجزيرة، وأوعاد بسلامتكم لوفاة المراسلة شيرين. الله يخليكم. السلام عليكم. الآن لقاء مع اثنين من طلاب جامعة اوهايو ستيت. تفضلي عرفك حالك. السلام عليكم. My name is Manara Rjoub and I'm a third year student at Ohio State University, and I've been working for Students for Justice in Palestine for a year and a half now. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Abu Sharkh. I am an alumni of Ohio State. I worked with SJP for several years. When I was a student, and then as a graduate. So if I could start talking about some of the things that SJP is involved in this year. SJP organized several events and protests on campus, trying to bring awareness to the Palestinian cause and to the atrocities of the Israeli occupation and the Israeli ethnic cleansing of Palestine. Additionally, we've done cultural events like Raise a Kafia, and you probably want to talk about that more, and also a BDS resolution. We're trying to pressure Ohio State that has investments in Israel in the occupation of Palestinian land to remove its investments from the companies Hewlett-Packard and Caterpillar. Caterpillar, which is bulldozing Palestinian homes, and HP, which is providing surveillance and racial recognition technology for the racist Israeli permit system. Manara, you want to speak more about what SJP is doing? Thank you. I will speak to the resolution which we passed just a few months ago, and this resolution basically asks Ohio State to divest its funds from companies who benefit from the killing of Palestinians. And this is a big deal because although it cannot force Ohio State University to do anything alone, it is something that Palestinians on campus have been working on for decades, and for 7 years it's failed. And this year we got to see what it meant for Palestinian students and how quickly the opposition, Zionist students, pro-Israel students on campus will try to divert the Palestinian narrative from the truth. And alhamdulillah, after over 6 hours of stalling and public discussion and obvious attempts from the opposition to stall our success, we were able to pass resolution, and hopefully moving forward we'll be able to create more movement that forces Ohio State to divest from these companies, and this is just a way to propel us in moving forward for the Palestinian cause and for our Palestinian brothers and sisters. Anything? I don't think we have anything to add. Thank you so much. Unless you have any other questions.